And there are women Il y a les femmes who are not called to ministry, qui ne sont pas appelées au ministère. but are married to those in ministry. Mais ils sont mariés à ceux qui sont dans le ministère. And they don't know their place. Et ils ne connaissent pas leur place. So they open themselves Alors elles s'ouvrent for the spirit of Jezebel to enter. pour que les choses de Jézabel entrent. And they begin to control their Ils husbands. commencent à contrôler leur And mari, begin to control the church. contrôler l'église. And then it brings fight and conflict. Là amène des querelles, des conflits. The spirit of Jezebel. L'esprit de Jézabel. One of the things we have to be careful of. Une des choses dont nous devons faire attention. I want to go a little deep because you are Je pastors. vais aller un peu plus en profondeur parce que vous êtes The pasteurs. Bible says La Bible dit that a man un homme came from the house of Levi est venu de la maison de Lévi and married a woman from the house of Levi et a marié une femme dans la maison de Lévi and gave birth et a engendré to a goodly child. un enfant bon. Can I say it again? Je peux le dire encore. Did you hear what I said? Vous avez écouté ce qu'il a dit? Say a man Un homme from the house of Levi de la maison de Lévi went and married a woman est parti marier une femme from the house of Levi de la maison de Lévi and gave birth et a engendré to a goodly child. un bon enfant. The Bible said La Bible dit there was a long-standing battle il y avait une bataille qui durait between the house of David entre la maison de David and the house of Saul. et la maison de Saül. He didn't say between David and Il Saul. n'a pas dit entre David et He Saül. said the house of Saul La maison de Saül and the house of et David. la maison de David. Those of you who are in ministry and are not yet married, Ceux give qui sont me, dans le ministère, wave vous your n'êtes pas encore hand. mariés, levez You la are in main. ministry, you are not yet married. Dans Give le me. ministère, vous n'êtes pas encore mariés, levez la main. Now look at me. Regardez-moi. When it's time for you to marry, Si le temps vient, don't just marry the born again believer. juste marier chrétien de nouveau. It's not enough. Ça ne suffit pas. You have to study the house, Vous devez étudier la maison, the history of the house. l'histoire de sa maison. What is the foundation of the house? Quelle est la fondation de leur maison? What is in that house? Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? The origin of that house. L'origine de cette maison. What that house came from. D'où cette maison vient. You are not just marrying her or him. Ne la mariez pas simplement. You are marrying into that house. Mariez dans cette maison. And if that house Et si cette maison has darkness a des ténèbres, and you have been redeemed out of the tu as dark été house, racheté des ténèbres, but it's still your mais house. c'est toujours ta maison. When you marry Ensuite, tu te maries the person la personne from that de house cette maison. and you come from a house of light, Tu viens de la maison de lumière. there will be conflict Il y aura conflit. between the house of light La maison de lumière and darkness. et les ténèbres. And when you have children, Ensuite, tu as des enfants. you will produce children. Tu as produit des enfants. Watch this. Écoutez ceci. You produce children Tu as produit des enfants who carry light qui ont la lumière on one side d'un côté and battling with darkness et les from ténèbres another de side, l'autre côté. because Parce que the two houses les deux maisons will be fighting vont se combattre, each other chacun lutte over the children, sur les enfants. because they are offsprings. Ils sont des They progénitures. represent that house Alors, représentant cette from maison, whence you came. d'où ils viennent. So those of you in ministry, Ils sont dans le ministère. when you are going to marry, Vous allez vous marier. don't just marry her Ne mariez pas or him lui. because she's anointed, Parce qu'il est loin. he is anointed, Il est loin. she's beautiful, Elle est belle. he is handsome. Elle est beau. That is not enough. Ça ne suffit pas. Investigate the history of the house. Investiguer, faire des You see, histoires. in our tradition, Dans notre tradition, when you are going to marry si tu veux te and marier, you tell your father and your mother, dis à ton père et à ta mère. they will say something like this: On va dire quelque chose comme cela. Efie ben ofrim, meshi amieje. What house does he come from? Et elle vient de quelle maison? Whose son, whose daughter? Alors, c'est le fils de qui? La fille de qui? Who is the father? Who is the Qui est mother? son père? Qui est sa mère? Charismatics. Les charismatiques. Let's be deep. Fais attention. We are too Nous surface. sommes trop en surface. It's not enough Ça ne suffit pas. for somebody to be handsome, Quelqu'un soit beau, somebody gifted, talentueux. or anointed. Point. What is the history Quelle est l'histoire of the house de la maison of that woman de cette femme, and of that man? de cet homme? Don't marry before you find out. Ne vous mariez pas avant Find out before you marry. de vous trouver avant de vous marier. So if there's anything you have to deal with, Le problème que vous devez deal with it now, régler cela maintenant. not after you marry. Pas après votre mariage. Because after you marry, Après votre mariage, when the two becomes one que les deux deviennent un, and you've cut the covenant, et vous avez déjà you l'alliance. lose a lot of your power and authority to Brisez deal with l'alliance, it. perdez de puissance et d'autorité.
2 Kings chapter 9, 2 Rois chapitre 9, verse 30 to 37. Quickly. verset 30 à 37. Wow. My wedding town. 2 Kings chapter 9:30. And when Jehu was come to Jezreel, Jezebel heard of it. Jehu was anointed. Jehu had zeal. Jéhu avait le zèle, Jehu has power. Jéhu avait la puissance, Jehu had weapons. Jéhu avait les armes. But none of that killed Jezebel. Look at what killed Jezebel. And she painted her face. She what? Painted her face. Look at me. Regardez-moi, Say charm. et avec moi, les gris-gris, Say seduction. la séduction. Yeah. She did what? She painted her She face painted her face. and tied her head. Elle se para la tête. She did what? Tied her head. Some of the hair you see these days, they are not just ordinary. Alors certains cheveux que vous voyez, ce n'est pas ordinaire. Some of the hair, there are some spices in it. Il y a des trucs à l'intérieur dedans. There are some anointing in the air. Say Papa. La tête. Are you hearing me? Vous suivez? Look at me. How many of you have heard about Esther in the Bible? Esther. Combien ont entendu parler d'Esther dans la Bible? Do you know Savez-vous, that they taught Esther on enseigne à Esther how to use oil comment utiliser l'huile and spices et les épices on her body sur son corps for 6 months? pendant 6 mois? How to use perfume, Comment utiliser les parfums, do her hair, faire ses cheveux another 6 months. pendant 6 mois encore. They taught her how to prepare to stand before a king. On a enseigné comment on se prépare pour se tenir devant le roi. 1 year preparation for 1 night with the king. Alors une préparation d'un an pour être devant le roi une seule nuit. So when the king saw her, Parce que le roi l'a vu. he saw 125 virgins. Il a vu plus de 125 jeunes filles vierges. But when he saw Esther Lorsqu'il a vu Esther and smelled her, et a senti son odeur, the spices, les épices, the charms, les charmes, the preparation, la préparation, he couldn't, she was irresistible. elle était irrésistible. He could not resist Il ne it. pouvait pas résister à cela. Brothers, it's not all the hair you see that is Ah correct. oui, ce n'est pas tous les cheveux que Some tu vois. of these hair you see like that. Il y a des cheveux que tu vois, There are things in il y it. a des choses à l'intérieur. I told a young brother, Il dit à un jeune frère, he told me about a sister he has seen. d'une sœur qu'il a vue. She always looks beautiful. Elle est toujours belle. I said, go to her house, Il dit, va à la maison, 5 in the morning. 5 heures du matin. Don't let her know you are coming. Qu'elle ne sache pas que tu viens. And knock at the door Frappe la porte. and have your phone ready. Et avec ton téléphone. When she comes out, Lorsqu'elle sort, take a picture of her. prends-elle en photo. I said, what you are seeing every time you see her Ce que tu vois chaque is fois, not the real ce face. n'est pas le vrai visage. It's different from the real one. C'est différent du vrai visage. There are makeup Il y faces, a des visages juste maquillage. spicy faces and hair. Visage fait avec des épices sous cela. I had a friend, a man of God, prophet. J'ai un ami, un homme de Dieu prophète. He was dancing one day Dans 5 jours, and his hair fell. et sa cheveux sont tombés. Sakura. Tombés. And he was wearing hair. Et il portait les cheveux. What is under your hair? Alors, qu'est-ce qu'il y a à propos de tes cheveux? What are you, ask someone, what are you wearing? What are you wearing? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? Show me your real face, your real face. Ton vrai visage. Brothers, Frère, brothers, frère, the sisters, les sœurs, they are very sophisticated. Oh. il faut commencer Wọ́n máa par bẹ̀ mpa, wọ́n mu nim fam, wọ́n mu gyina wɔn nan so, wọ́n mu kura kwankyerɛ. So you need Holy Ghost. Saint-Esprit. The Bible said La Bible dit, when Jezebel heard parce que Jézabel a entendu that Jehu, de Jéhu go ahead, Had come to Jezreel, Had she come to painted Jezreel. her face and tied her head Aha. and looked out at a window. hey, stop there. elle regardait par la fenêtre. Say the window. Dit la window. fenêtre. Somebody say the window. Dit la The fenêtre. window. When a woman does her makeup, Lorsqu'une femme fait son maquillage, dyes her hair, elle fait ses cheveux, and stand at the window, se tient à la fenêtre, men are in trouble. les hommes ont des problèmes. Did you hear what I said? Ce que Dieu a dit,
Men are in trouble when women stand at the window. Des problèmes lorsque la femme est à la fenêtre. Thank you. You hear what I said? C'est ce que j'ai dit. She stood where? Elle s'est tenue At the où? window. Then somebody say, who is eyeing you at the window? Demande à quelqu'un qui Or est from the à la window, fenêtre. from the window. Qui est en train de te voir à la fenêtre? Who is standing at the window? Qui se tient à la fenêtre? She had overcome the king. Elle a vaincu la chose. She had conquered everybody. Elle a conquis tout le monde. So she said, Elle dit, who? qui? Who? Qui? Who is it Qui est cela? that can threaten me? I'm the queen. Qui peut me menacer? Je suis I'm Jezebel. Jézabel. She was beautiful. Elle était belle. She had charm. Elle avait le charme. So she did her face. Why are the women looking at me that way? Il Eh? Some of you women, you are not smiling. Cry. Why are you a y a suspect? des gens qui ne sourient pas. Vous avez quel problème? Eh? She did what? Elle a fait quoi? She painted. Elle a maquillé, bien fait son visage. Painted Her her face. face and tied her hair She tied her hair Bien paré sa and looked into the window. and she looked into the tête. Elle window regarda par la fenêtre. and said, hey, Ya, you, toi, you are a tilapia. alors tu es Silapia. Jehu, Tu es où? you don't have what it Tu takes. n'as pas ce qu'il faut. I have slain giants. J'ai égorgé des géants. I ran the prophet out of town. J'ai fait fuir les prophètes de la I ville. hijacked the king, Ahab. Alors j'ai tout eu. And you? Toi, You are tilapia. tu es un Tilapia. So she did her makeup. Elle a fait son maquillage. She stood in the window. Elle s'est tenue à la fenêtre. And Jehu Et Jéhu gave the command a donné l'ordre. and said, who is on my side? Et qui est de mon côté? And there were 3 Il y eunuchs. avait 3 eunuques. And Jezebel, Et Jézabel. they used to bow for her. Alors ils avaient l'habitude de la laver. She looked at them Elle les a regardés with the charm avec le charme, and seducing spirit. avec l'esprit de séduction. And the eunuch said, C'est l'eunuque qui a dit, Madame, Madame, we don't have feelings. on n'a pas de sensation. We don't have unction to On function. n'a pas l'onction pour fonctionner. This charm, it won't work on us. Ce charme ne va pas agir sur nous. We lost this thing long time On a ago. perdu cela, ça fait longtemps. Somebody say, hey. Hey, Say, hey, hey, hey. hey, hey. Say, hey. Sit down. Asseyez-vous. And Jehu said, Jéhu a dit, throw her out. j'étais là. You see, Voyez-vous, in this end time, en ces derniers temps, the Lord will give the command, le Seigneur va donner l'ordre. but it will take spiritual eunuchs Mais il faut des eunuques spirituels to finish Jezebel. pour pouvoir exécuter cela. And he said, and he said, throw her down. So they threw her down, and some of her blood was sprinkled on the wall and on the horses, and he trod her underfoot. Look at me. Regardez-moi, In this end time, en ces derniers temps, you can't bring Jezebel down vous ne pouvez pas faire tomber Jézabel. if you don't have Vous sanctification. n'avez pas la sanctification. That is the only thing C'est la seule chose that can defeat Jezebel. qui peut vaincre Jézabel. And that's why he will put up a fight C'est pourquoi il va faire when un it combat. comes to our sanctification. Ça y est de notre sanctification. Because he knows Qui sait, that as long as aussi longtemps, we have sanctification and purity, la sanctification, la pureté, he cannot mess with us. ne peut pas déconner avec Some- It's breaking news. It's breaking news. Richie.